Good evening, ladies and gentlemen. I want to add my thanks to all of you for being here tonight on a night where our thoughts are with the people of Ukraine as they continue to suffer from Vladimir Putin's heinous and unforgivable assault on their lives. The Ukrainian people are fighting a war of preservation as Vladimir Putin continues to attempt to erase the history of the Ukrainian people, a gross affront to Ukrainian independence and certainly to their democracy. As a former NATO Supreme Allied Commander, the Russian invasion was not a shock to me personally. Russian forces have spent years increasing their aggression towards the Ukrainian people. However, what has shocked me and the world are the absolute atrocities carried out by Russia, causing unimaginable suffering and unprecedented human crisis. Ukrainians have sacrificed so much to try and secure their freedom. We know they are at the front lines as we gather here this evening, fighting for their lives. Against the onslaught of Russian armor and missiles, the Ukrainian people have displayed a tenacity to fight and a resistance that is perhaps unmatched in our time. Their will to withstand, no matter the hardship, is a testament to the strength of the Ukrainian people. Until the safety of their nation's future is secure, the Ukrainian people have told us and shown us that they will not yield. War in Ukraine. It's probably hard to explain with words because some things that I have seen and witnessed, I cannot describe, but it will stay with me forever. Vladimir Putin said Ukraine was not a real country. He called it a colony with a puppet regime. He launched his full-scale war on its people on February 24th, expecting them to fall and surrender. What he didn't understand is what makes Ukraine a nation. Heroes who fight for it, families who love it, leaders who serve it. Confronting war, terror, and cruelty from the darkest catalog of human crime. A people answered with defiance, hope, and courage that called an awestruck world to action. I had no hesitation about the decision as we have to defend our motherland from the invader, and thousands of people are fighting for Ukraine right now. It's fundraising, work in territorial defense, it's volunteering, it's saving people when they are transported, it's hoping and helping with the organization of supply chain. From Ukraine's courageous stand, an enduring truth echoes across the earth. Free people will fight. Unafraid, unbroken, with daring, with tenacity, and with the help of millions worldwide. I work on informational front. My goal is to make sure that every single person in the world knows the truth about what's going on in Ukraine, about the war, about genocide. And every single politician knows to do the right thing to support my country. I've been running family business in Odessa since 1999. When the war started, we opened a number of centers where we accumulate humanitarian aid and send it all the way in Ukraine. What the citizens of Ukraine are showing the rest of the world is the importance of building something forward-looking and sticking to that. The Atlantic Council honors Ukraine's heroes, the fallen, the resilient, those bearing the battle, who say by their strength, whatever the weapons of war, however many the horrors,
Ukraine will not be conquered. I'm feeling immense pride and optimism in the strength and resilience of people in Ukraine. Now Ukraine is fighting not only for its own sovereignty and independence, but for the safety and freedom of all Europe. The 2022 Distinguished Leadership Award belongs to the people of Ukraine, mothers and fathers, sons and daughters, young and old, living and lost. The Atlantic Council stands with them today, tomorrow, and all the days to come. With the world, we join in their proud refrain. Slava Ukraini! Glory to Ukraine and our friends who help us. Slava Ukraini! Glory to Ukraine. Glory to its heroes. It is now my great honor to welcome our next guest to the stage. She, like the Ukrainian people, is known around the world for her strength and conviction. She's often quoted Thomas Paine's reflections on the Revolutionary War, stating that the times have found us. The times have indeed found us, the world, and the Ukrainian people. She has recently returned to Washington after leading a congressional delegation to the front lines in Kyiv. She met with President Zelenskyy and was awarded a high Ukrainian civil honor, the Order of Princess Olga, for her commitment to the Ukrainian people. Hours after returning to the States, she signed and sent to the President a Lend-Lease Act, legislation that was a model of cooperation in the fight for democracy in World War II, and a model for us today to proceed with much-needed aid to the Ukrainian people. We are very honored to have her with us tonight. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House, the Honorable Nancy D'Alessandro Pelosi. Thank you, General Jones, for your kind introduction, more importantly, for your great leadership and patriotism and courage for our country. Your words were so moving about not being surprised by the assault of Russia, but the brutality of it. Thank you for so much for putting it all in perspective for us. Again, your commitment to national security and public service is exemplary. It's an honor to be introduced by you. And thanks also to the Atlantic Council team, the Board of Directors, Chair John Rogers, and President and CEO John Kemp. We are blessed to be joined by Ukraine's fearless champion in our nation's capital, Ambassador Oksana Markarova. With her brilliance, poise, and resolve, she has offered a master class in how to respond when democracy itself is at stake. Thank you, Madam Ambassador, for your service to your nation and to the world. And congratulations to all of the honorees. Prime Minister Mario Draghi of Italy, how proud I am as an Italian American to be on the same stage that he was on and heard his very poignant and wise remarks. Congratulations, Mr. Prime Minister. And that's applause too. And congratulations to Claudio Descalzi, CEO of ENI. I'm here, though, to talk about the Ukrainian artist. As Speaker of the House, on behalf of my colleagues, one of whom is here, Jason Crow, who came with us to visit President Zelenskyy last week, the Speaker of the House, it is my great privilege tonight to present the Atlantic Council's Distinguished Leadership Award to the extraordinary people of Ukraine. Each and every day, the world remains in awe of the bravery, heroism, and determination of the Ukrainian people, enduring unimaginable suffering and facing long odds to victory.
Courageous Ukrainians have stepped forward to protect their people, secure their homeland, and defend democracy for their nation and for the world. Make no mistake, the fight for freedom in Ukraine is a fight for freedom in the world. And America will be with them until the fight is won. When I said that to the president of Ukraine when we were there, until victory is won, he said, 1 month, 1 month. Presentation of this award tonight is elevated by the presence of members of our recent congressional delegation to Poland and Ukraine. I mentioned Jason Crow. There we had the high honor of meeting with President Zelenskyy, and we expressed our endless respect for his leadership and for the admiration of his people. And yes, General, I did tell him that the times had found him. Just as the Thomas Paine said, the times had found our revolutionary heroes so many years ago. We also pledged to continue to meet Ukraine's urgent needs, including with our robust bipartisan aid package that the House passed last night, strongly bipartisan. And with the recognition of this special award, we take another step to honor their fight for freedom. And now, it is my great honor to present this award to the people of Ukraine for their strength and resilience. But first, we are honored to have video remarks from President Zelenskyy, and to accept the award in person here tonight, please welcome Ambassador Markarova to the stage. Пані та панове, від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Удостоїти нею весь український народ правильно і справедливо, адже мужність – це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це і захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, аби для всіх це не ставало чимось буденним. І для цього слід говорити і пам'ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів. Світ має чути і знати про них, мати про український народ чітке уявлення і розуміння. Насамперед, ми народ найкращих захисників. Це наші сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони. Це Віталій Скакун, що підірвав разом з собою міст, щоб зупинити колону російських танків. Це 21-річний лейтенант Віталій Сапіло, який знешкодив 30 одиниць ворожої техніки і загинув від авіаудару. Сергій Пантелюк, що відбуваючи наступ, був поранений і помер у лікарні в той час, як народжувалась його первістка, донька. Це прикордонники острова Зміїний, які не злякались флагмана російського флоту крейсеру «Москва» і відправили російський корабель в напрямку, який став всесвітньо відомим. Це незламні захисники Маріуполя і Азовсталі, які вже кілька місяців тримаються там, тримають оборону там. Це всі наші бійці, які загинули, захищаючи Україну, а з нею Європу. І я прошу присутніх вшанувати їх пам'ять мовчанням.
Дякую. Український народ – це люди, які не шкодують себе заради інших. Це бойовий медик Діана Кукурудзяк, яка за день витягла з поля бою 16 поранених бійців. Фельдшер Сергій Чорнобривець у Маріуполі, що від початку війни залишався на чергуванні 22 доби поспіль. Український народ – це народ сміливих дітей. Це 11-річний Максим, який нічого не сказав мамі, втік з дому і прийшов проситись у територіальну оборону. Це 7-річна Варя з Кропивницького, яка, збираючи на бронежилети, віддала гроші, що складала на смартфон, а потім продавала квіти і малюнки. Це 15-річна дівчина з Луганщини, яка вела авто з простріляними ногами і вивезла 4 поранених. 15-річний юнак, який 3 кілометри ніс поранену маму на руках до пункту евакуації. Наш народ – це також літні люди, що пережили забагато випробувань. Це Борис Романченко, який пройшов пекло Бухенвальду і загинув у 96 років у себе вдома під час обстрілу Харкова з боку Російської Федерації. Це Ванда Об'єдкова, яка дитиною, ховаючись у підвалі, пережила Голокост і нацистську окупацію Маріуполя. У 2014-му побачила другу окупацію міста, а цьогоріч третю. У свої 91 вона знову мусила ховатись у підвалі, де померла на 40-й день війни. Це 87-літня Галина Кодубей з Миколаївщини, яка лишилась єдиною і останньою жителькою у своєму селі, але відмовилась його покидати. Український народ – це народ, де сотні тисяч воюють, а мільйони допомагають. Це бізнес, який переорієнтувався на потреби країни. Дизайнери одягу шиють військову форму. Ресторатори годують безкоштовними обідами. Пекарні печуть хліб для переселенців і самотніх людей. Це професор університету, який в окопі продовжує читати лекції своїм студентам. Скрипачка, яка грає для людей під час повітряної тривоги у бомбосховищі. Це мирні жителі українських міст, мирні жителі сіл, які ставали живою стіною на шляху окупантів, зупиняли військову техніку, розвертали танки у зворотньому напрямку. Це жителі Демидівки, які затопили власне село, щоб не пустити окупанта в Київ. Хто, попри погрози, постріли, шумові гранати, виходить на мирні акції, нагадуючи окупантам, що це Україна, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі інші ненадовго окуповані міста і села України. Це мільйони українців, які захищають рідну землю, захищають весь світ. Не бійтесь і приїжджайте в Україну. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців. Подивіться у їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога і конкретна підтримка. Зброя, техніка, кошти, санкції проти Росії, а головне – відчуття, що у цій важкій боротьбі вони не одні, що їх підтримуєте ви, що їх підтримує весь світ, вільні держави, вільні народи нашої планети. Дякую вам, дякую за увагу, дякую за підтримку, дякуємо за нагороду і ласкаво просимо в Україну. Repeat after us. Yes. Today Слава Україні! Say it again. Слава Україні! Thank you.